El balón golpeó el suelo con un eco seco, resonando en la cancha vacía como un latido. Alejandro, de pie bajo el aro, sintió el peso de la mirada de su nuevo entrenador, Mateo, desde el otro lado de la cancha. Algo en esos ojos oscuros lo desarmó, como si supieran más de él de lo que él mismo entendía. Sevilla ardía bajo el sol de finales de verano, y el asfalto de la cancha al aire libre en el barrio de Triana parecía vibrar con el calor. Alejandro, de 19 años, había llegado al equipo local con un sueño: escapar. Escapar de las expectativas de su familia, de las calles estrechas donde todos lo conocen como el hijo del panadero, de la sensación constante de no encajar. El baloncesto era su refugio, su forma de gritar sin palabras. Pero ese día, algo estaba a punto de cambiar. Mateo, el nuevo entrenador, tenía 32 años y una reputación que lo precedía. Había jugado en ligas profesionales antes de que un accidente acabara con su carrera. Ahora, dirigía al equipo juvenil de Triana con una intensidad que intimidaba y atraía a partes iguales. Sus movimientos eran precisos, su voz firme, pero había una suavidad en su manera de hablar que hacía que los jugadores confiaran en él, incluso cuando los llevaba al límite. Alejandro, sin embargo, no estaba seguro de querer confiar. No en él, no en nadie. Muévete, Alejandro. Gritó Mateo, lanzando el balón con fuerza. No estás aquí para mirar el suelo. Juega como si tu vida dependiera de ello. Alejandro atrapó el balón, su corazón acelerado. No era solo la exigencia de Mateo. Era la forma en que lo miraba, como si viera algo en el que nadie más había notado. Durante el entrenamiento, cada pase, cada salto, cada bloqueo esencia como una conversación sin palabras. Alejandro no entendía por qué, pero quería impresionar a ese hombre. Quería que lo viera. El primer día terminó con el equipo exhausto, pero Alejandro no podía dejar de pensar en Mateo. Mientras caminaba de regreso a casa por las calles empedradas de Triana, el eco de su voz seguía en su cabeza. Juega como si tu vida dependiera de ello. ¿Y si su vida realmente dependiera de algo más que el baloncesto? Y esa noche, en su pequeña habitación, Alejandro se miró al espejo. Sus ojos verdes parecían buscar respuestas que no tenía. Había algo en el que siempre había sentido, pero que nunca había nombrado. Algo que lo hacía diferente. A la mañana siguiente, el entrenamiento fue aún más intenso. Mateo dividió el equipo en dos para un partido de práctica, y Alejandro acabó emparejado contra Carlos, el capitán, un chico arrogante que no perdía oportunidad de recordarle a todos su talento. Carlos se burló cuando Alejandro falló un tiro. ¿Qué pasa, panadero? ¿Te pesa el balón o el corazón? Alejandro apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, Mateo intervino. Carlos, cierra la boca y juega. Y tú, Alejandro, no dejes que te distraigan. Concentrate. La voz de Mateo era como un ancla. Alejandro respiró hondo y se lanzó al juego con una furia que no sabía que llevaba dentro. Cada movimiento era una declaración, cada canasta un desafío. Al final del partido, el equipo de Alejandro ganó por un punto, y él fue quien encestó el tiro final. Los demás lo vitorearon, pero lo único que Alejandro vio fue la leve sonrisa de Mateo, un gesto que lo hizo sentir que valía la pena. Después del entrenamiento, Mateo lo llamó aparte. Tienes talento,
Alejandro, pero te guardas algo. Si quieres brillar, tienes que dejarlo salir. Si lo que si. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabía Mateo? ¿Cómo podía leerlo tan bien? Bajo la mirada, incapaz de sostener esos ojos que parecían atravesarlo. No sé de qué hablas, murmuró. Mateo no insistió, pero le puso una mano en el hombro, un gesto breve pero cálido. Cuando estés listo, aquí estar. Esa noche, Alejandro no durmió. Las palabras de Mateo resonaban como un eco en su mente. Por primera vez, sintió que alguien lo veía de verdad. No como el hijo del panadero, no como el chico calado del barrio, sino como él mismo. Pero, ¿quién era él? La pregunta lo perseguía. ¿Why la respuesta parecía estar en la cancha, en los entrenamientos, en la presencia de Mateo? Los días siguientes fueron un torbellino. Los entrenamientos se volvieron más duros. Y Alejandro se esforzaba al límite. No solo por el equipo, sino por ganarse otra de esas miradas de Mateo. Había algo en la forma en que el entrenador lo corregía, con paciencia pero sin condescendencia, que lo hacía sentir importante. Pero también lo confundía. Cada roce accidental, cada palabra de aliento, encendía una chispa que Alejandro no sabía cómo apagar. Una tarde, mientras el equipo descansaba, Mateo se acercó a Alejandro con una botella de agua. Estás mejorando rápido, dijo, sentándose a su lado en el banquillo. Pero sigues conteniéndote. ¿Qué te frena? Alejandro tragó saliva. La pregunta era directa. ¿Why no tenía una respuesta fácil? No lo sé, solo quiero jugar bien. Mateo lo miró con esa intensidad que lo desarmaba. No se trata solo de jugar bien, Alejandro. Se trata de ser tú mismo en la cancha. Why fuera de ella? Esas palabras se clavaron en él. Esa noche, mientras ayudaba a su padre en la panadería, amasando el pan bajo la luz tenue, no podía dejar de pensar en Mateo. Su padre, un hombre de manos grandes y pocas palabras, notó su distracción. ¿Qué te pasa, hijo? Últimamente estás en la luna. Nada, papa, mintió Alejandro, pero su voz tembló. No podía hablar de lo que sentía, no con su padre, no con nadie. En el barrio, las cosas eran simples. Los chicos jugaban al fútbol o al baloncesto. Se enamoraban de chicas, seguían el camino que todos esperaban. Pero Alejandro no encajaba en ese molde. Nunca lo había hecho. El fin de semana, el equipo viajó a Cádiz para un torneo amistoso. La cancha estaba junto al mar, y el air salado llenaba los pulmones de Alejandro mientras corría. Durante el partido, se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Cada pase, cada salto, era como solta un peso. Pero en el último cuarto, chocó con un jugador del equipo rival y cayó al suelo, torciéndose el tobillo. El dolor fue agudo, pero lo que más le dolió fue la preocupación en los ojos de Mateo cuando corrió hacia él. Tranquilo, no es grave, dijo Mateo, ayudándolo a levantarse. Sus manos eran firmes, pero cuidadosas, y Alejandro sintió un calor que no tenía nada que ver con el dolor físico. Lo levaron al banquillo, y Mateo se quedó a su lado, revisando su tobillo con una atención que hizo que Alejandro se sintiera vulnerable y protegido al mismo tiempo. No te preocupes, estarás bien para el próximo partido, dijo Mateo, pero su voz tenía un matiz suave, casi íntimo. Alejandro asintió, incapaz de hablar.
Por un momento, sus miradas se cruzaron, y el mundo pareció detenerse. El ruido de la cancha, los gritos del público, todo se desvaneció. Solo estaban los dos. De vuelta en Sevilla, Alejandro empezó a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que Mateo reía con los otros jugadores, pero siempre parecía reservar una sonrisa especial para él. La manera en que sus manos se rozaban al pasarse el balón, y como ese contacto lo dejaba sin aliento. Pero también notó las miradas de Carlos, el capitán, que empezaba a sospechar algo. Una tarde, mientras recogían el equipo, Carlos se acercó a Alejandro con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa entre tú y el entrenador, panadero? Te mira como si fueras su favorito. Alejandro se tensó, pero intentó disimular. No seas idiota, Carlos. Solo hace su trabajo. Claro, dijo Carlos, pero su tono era venenoso. Ten cuidado, no queremos rumores raros en el equipo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Carlos se mezclaban con las de Mateo, con sus propios pensamientos. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Era real? ¿O solo estaba imaginando cosas? Por primera vez, se permitió pensar en la posibilidad de que lo que sentía por Mateo no era solo admiración. Era algo más profundo, más peligroso, más real. El torneo en Cudas marcó un punto de inflexión. Alejandro jugó como nunca, pero no podía ignorar la tensión que crecía en su interior. Cada vez que Mateo lo felicitaba, cada vez que sus manos se rozaban al ajustar su postura en un tiro, sentía una corriente que lo desestabilizaba. Pero también había miedo. Miedo de lo que significaba. Miedo de lo que otros pensarían. Miedo de sí mismo. Una noche, después de un entrenamiento particularly intenso, Mateo pidió a Alejandro que se quedara para trabajar en su técnica de tiro. La cancha estaba vacía, iluminada solo por las luces tenues del gimnasio. El silencio era pesado, roto solo por el sonido del balón rebotando. Mateo se acercó, corrigiendo la posición de Alejandro con manos firmes pero gentiles. Así, mantén los codos más altos, dijo, su voz baja, casi un susurro. Alejandro obedeció, pero su corazón latía con fuerza. Estaba tan cerca que podía oler el leve aroma de su colonia, mezclado con el sudor del entrenamiento. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. Gracias por todo, murmuró Alejandro, sin saber qué más decir. Mateo sonrió, pero había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que Alejandro no había visto antes. No me das las gracias. Solo quiero que seas tú mismo, Alejandro. Sin máscaras. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Sin máscaras. Pero, ¿cómo podía quitarse una máscara que ni siquiera sabía que lavaba? Esa noche, mientras caminaba por las calles de Triana, las luces de los bares y el murmullo del río Guadalquivir lo envolvieron. Por primera vez, se permitió nombrar lo que sentía. No era solo admiración por Mateo. Era deseo. Era amor. Pero el amor, en un lugar como Triana, no era tan simple. Alejandro sabía que su familia, sus amigos, el equipo, no entenderían. Su padre, con sus ideas tradicionales, siempre hablaba de hacerse hombre, de encontrar una buena chica, de seguir el camino correcto.
Que diría si supiera que su hijo estaba enamorado de un hombre? Al día siguiente, durante el entrenamiento, Carlos volvió a la carga. Esta vez, fue más directo. Hoy, Alejandro. ¿Qué pasa con el entrenador? Siempre te está mirando. ¿Hay algo que no nos cuentas? Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No hay nada, Carlos. Déjame en paz. Pero Carlos no se rindió. Durante el resto del entrenamiento, sus comentarios fueron más crueles, más punzantes. Los otros jugadores empezaban a notar la tensión, y Alejandro sintió las miradas sobre él. Al final del día, Mateo lo llamó de nuevo. ¿Qué pasa con Carlos? Preguntó, con una preocupación genuina en su voz. Alejandro dudó, pero algo en la mirada de Mateo lo hizo hablar. No lo caigo bien. Cree que hay algo entre nosotros. Mateo se quedó en silencio por un momento, su expresión indescifrable. Luego, con una voz calma pero firme, dijo, no dejes que te afecte. La gente siempre hablará. Lo importante es lo que tú sientes. Esas palabras fueron un balsamo, pero también un desafío. Alejandro quería ser valiente, quería ser honesto, pero el miedo seguía allí, como una sombra. Y esa noche, mientras miraba las estrellas desde la azotea de su casa, decidió que no podía seguir yendo. Si iba a enfrentarse a sí mismo, necesitaba hablar con Mateo. Necesitaba saber si lo que sentía era real o solo una ilusión. La decisión de hablar con Mateo pasaba como una piedra en el pecho de Alejandro. No era solo el miedo al rechazo. Era el temor de exponer una parte de sí mismo que había mantenido oculta toda su vida. Pero cada día que pasaba, la necesidad de ser honesto se volvía más fuerte. La cancha se había convertido en su santuario, y Mateo, en su faro. Una tarde, después de un entrenamiento, Alejandro se quedó rezagado, fingiendo organizar su mochila. Cuando los demás se fueron, se acercó a Mateo, que estaba recogiendo los balones. El gimnasio estaba en silencio, y el corazón de Alejandro latía tan fuerte, que temía que Mateo lo oyera. Mateo, ¿puedo hablar contigo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Mateo levantó la vista, sorprendido, pero asintió. Claro. ¿Qué pasa? Alejandro respiró hondo, buscando las palabras. No sé cómo decir esto pero siento algo. Por ti, why no sé qué hacer con eso. El silencio que siguió fue ensordecido. Mateo lo miró, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que Alejandro no pudo descifrar. Por un momento, pensó que había cometido un error terrible. Pero entonces, Mateo habló. Alejandro, yo, hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. Siento algo por ti también. Pero esto no es simple. No aquí, no ahora. Alejandro sintió una mezcla de alivio y confusión. Mateo sintió lo mismo. Pero, ¿qué significaba ese no aquí, no ahora? Antes de que pudiera preguntar, Mateo continuó. He pasado por esto antes. Amar a alguien que la sociedad no acepta no es fácil. Y tú eres joven, Alejandro. Tienes un futuro brillante. No quiero complicar las cosas. Alejandro negó con la cabeza, frustrado. No me importa lo que digan los demás. Solo quiero saber si esto es real. Mateo lo miró con una intensidad que lo hizo temblar. Es real. Pero tenemos que ser cuidadosos. Por ti,
por mí, por el equipo. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo, pero también complicado. Durante las semanas siguientes, Alejandro y Mateo encontraron pequeños momentos para estar juntos. Una charla después del entrenamiento, un café en un bar discreto, un paseo por el río al anochecer. Cada encuentro era como un paso hacia un mundo desconocido, lleno de miedo pero también de esperanza. Sin embargo, las cosas no podían quedarse en secreto para siempre. Carlos, siempre vigilante, empezó a sospechar más. Una tarde, después de un partido, confrontó a Alejandro frente a todo el equipo. Dime la verdad, panadero. Tú y el entrenador están juntos, ¿ok? Porque todos lo están notando. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Los demás jugadores lo miraban, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Antes de que pudiera responder, Mateo intervino. Basta, Carlos, dijo con voz firme. Esto no es asunto tuyo. En nadie. Pero el daño estaba hecho. Los rumores comenzaron a circular, no solo en el equipo, sino en el barrio. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Su padre empezó a hacer preguntas. Sus amigos lo miraban diferente. Y aunque Mateo estaba a su lado, la presión era insoportable. Una noche, Alejandro se derrumbó. Senado en la azadi, con lágrimas en los ojos, se preguntó si valía la pena. Amar a Mateo era lo más real que había sentido, pero el costo parecía demasiado alto. Podía seguir adelante, sabiendo que el mundo no lo aceptaría. Alejandro decidió enfrentarse a sus miedos, pero no sabía cómo. La relación con Mateo era un refugio, pero también un campo de batalla. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Y aunque Mateo intentaba protegerlo, Alejandro sabía que no podían esconderse para siempre. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, lejos de las miradas indiscretas, Mateo le contó su historia. Había estado enamorado una vez, años atrás, de un compañero de equipo. Lo habían mantenido en secreto, pero cuando los descubrieron, la presión lo destruyó todo. Mateo dejó el baloncesto profesional, perdió amigos, y su familia apenas lo hablaba. Escuchar eso hizo que Alejandro sintiera una mezcla de empatía y terror. ¿Era ese su futuro? No quiero que pases por lo mismo, dijo Mateo, tomando su mano. Pero tampoco quiero que vivas escondiéndote. Mereces ser libre, Alejandro. Esas palabras lo golpearon. Libre. ¿Qué significaba eso en un mundo que parecía decidido a encadenarlo? Pero la mano de Mateo en la suya le dio fuerza. Decidió que no había dejar que el miedo ganara. Sin embargo, la realidad no tardó en golpear. Una mañana, Alejandro llegó a la panadería y encontró a su padre esperándolo con una expresión dura. Alguien del barrio le había hablado de los rumores. Dime que no es verdad, Alejandro, dijo, su voz temblando de ira y decepción. Dime que no eres eso. Alejandro sintió que se ahogaba. Quería mentir, quería proteger a su padre, pero las palabras de Mateo resonaron en su cabeza. Mereces ser libre. Con un nudo en la garganta, respondió. Y es verdad, papa. Amo a Mateo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Su padre se dio la vuelta, incapaz de mirarlo. Alejandro salió de la panadería, con lágrimas quemando los ojos.
No sabía si alguna vez volvería a casa. Esa noche, busco refugio en Mateo. Se encontraron en un pequeño apartamento en el centro de Sevilla, donde Mateo vivía. Por primera vez, se permitieron ser completamente honestos. Se besaron, y el mundo, por un momento, dejó de importar. Pero incluso en ese instante de felicidad, Alejandro sabía que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Al día siguiente, los rumores llegaron al equipo. Carlos, con su veneno habitual, convenció a algunos jugadores de que Mateo no era apto para ser entrenador. Organizaron una reunión con los padres, exigiendo que Mateo fuera despedido. Alejandro, al enterarse, sintió una furia que no había conocido antes. No había dejar que destruyeran a Mateo, no después de todo lo que habían pasado. Decidió enfrentarse al equipo. En la reunión, con el corazón en la mano, habló frente a todos. Mateo es el mejor entrenador que hemos tenido. Nos ha hecho mejores, no solo en la cancha, sino como personas. Si tienen un problema conmigo, díganlo. Pero déjenlo a él en paz. El silencio en la sala era pesado. Algunos padres miraban con desaprobación, pero otros, sorprendidos por su valencia, empezaron a hablar a favor de Mateo. La reunión terminó sin una decisión clara, pero Alejandro sabía que había dado un paso irreversible. Y no había vuelta atrás. La valencia de Alejandro tuvo un costo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Algunos compañeros lo apoyaron, otros lo evitaban. En el barrio, las miradas eran más duras, los susurros más altos. Pero también hubo sorpresas. Lucia, una chica del equipo femenino que entrenaba en la misma cancha, se acercó a él una tarde. No eres el único, Alejandro, dijo, con una sonrisa tímida. Yo también bueno, me gustan las chicas. Si necesitas hablar, aquí estoy. Esa confesión fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba solo. Lucia lo presentó a un pequeño grupo de apoyo en Sevilla, personas que, como él, habían luchado por aceptarse en un mundo que no siempre los entendía. Conocerlos le dio una nueva perspectiva. No estaba roto, no estaba equivocado. Solo era él. Mientras tanto, Mateo enfrentaba sus propias batallas. La presión sobre él crecía, y aunque el equipo no lo había despedido, algunos padres seguían insistiendo. Una noche, lo confesó a Alejandro que estaba considerando renunciar. No puedo dejar que te hagas daño por mi culpa, dijo Mateo, con la voz rota. Quizás si mejoras mi voy. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía. No, si te vas, ellos ganan. No voy a dejar que te rindas, Mateo. No después de todo lo que me has enseñado. Mateo lo miró, con los ojos brillando de emoción. Eres más fuerte de lo que crees, Alejandro. Esa noche, decidieron luchar juntos. No solo por su amor, sino por su derecho a existir, a ser quienes eran. Planearon un evento en la cancha. Un partido benéfico para recaudar fondos para una organización que apoyaba a jóvenes LGBT en Sevilla. Era una declaración, una forma de mostrar al mundo que no se esconderían. El día del partido, la cancha estaba llena. No solo vinieron los jugadores y sus familias, sino también vecinos, curiosos, y miembros del grupo de apoyo de Alejandro. Lucia y sus amigas ayudaron a organizar.
y el ambiente era una mezcla de nervios y esperanza. Alejandro Hugo con una pasión que nunca había sentido, cada canasta dedicada a Mateo, a él mismo, a todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Al final del partido, Mateo tomó el micrófono. Con voz firme, habló sobre la importancia de aceptarse, de apoyar a los demás, de construir un mundo donde nadie tuviera que esconderse. Alejandro, a su lado, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de orgullo, no de miedo. El partido benéfico marcó un antes y un después. No todos en el barrio aceptaron a Alejandro y Mateo, pero el evento abrió una conversación. Algunos padres, que antes habían mirado con desprecio, comenzaron a escuchar. Otros, como Lucia y sus amigos, se convirtieron en aliados inesperados. Incluso Carlos, aunque regañadientes, dejó de atacar a Alejandro. No era una victoria completa, pero era un comienzo. La relación de Alejandro con su padre seguía rota, pero una tarde, mientras trabajaba en la panadería, su padre lo llamó. No lo entiendo, hijo, dijo, con la voz temblorosa. Pero eres mi sangre. Why no quiero perderte? No fue una aceptación total, pero fue un paso. Alejandro sabía que llevaría tiempo, pero por primera vez sintió que había esperanza. Su madre, más silenciosa pero siempre observadora, le dio un abrazo y esa noche, sin decir una palabra. A veces, el amor no necesitaba palabras. En la cancha, Alejandro y Mateo siguieron adelante. No era fácil. Las miradas y los murmullos seguían, pero también había risas, apoyo, momentos de alegría. El equipo se fortaleció, no solo como jugadores, sino como una comunidad. Mateo seguía siendo el entrenador, y Alejandro, su mejor jugador, pero también eran algo más. Dos personas que se habían encontrado en medio de la tormenta y habían decidido enfrentarla juntos. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, con el río reflejando las luces de la ciudad, Alejandro tomó la mano de Mateo. No había nadie alrededor, pero incluso si lo hubiera, no lo importaba. Por primera vez, se sintió libre. ¿Sabes? Dijo Alejandro, mirando el agua. Van a jugar al baloncesto, pero tú cambias mi juego. Y mi corazón. Mateo sonrió, apretando su mano. Y tú el mío. El futuro no era perfecto, pero era suyo. Y eso era suficiente.